yourselves rather than what we say to you. As a former principal of the Sriram Engineering College, I have been really very much interested in making this one of the universities in the state of Tamil Nadu. We did go for accreditation for the 7 branches, and of course, we fell short of the NAC accreditation. Now things are going so fast that the whole nation is in a limbo as far as academic education is concerned. As all of you are aware, the National Council for Higher Education is coming in, and a lot of changes are going to happen. I would request my former colleagues and my friends here in Sriram Engineering College to complete their doctoral programs as soon as possible, because sooner or later, if you are going to be in the academic profession, you need to have a doctoral degree. As far as the alumni are concerned, I was really very pally with all the students of the 2005 and 2006 batches. They were really good. I had the greatest regards for my students of the 2005 and 2006 batches of Sriram Engineering College. I would really bow my head in obeisance to all of them, because discipline was at the tops at that point of time. We did achieve a lot of things. As Professor Krishnasamy has said, he was also a principal around my time when I happened to be the director of the Engineering College. We did a lot of activities, we did a lot of things, we had a lot of conferences, a lot of guest lectures, etc. But now as alumni, you will be facing a different problem. Pleasing your bosses. Tamil ஒரு பழமொழி இருக்கு, இடிப்பாரில்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாரில்லானும் கெடும்னு ஒன்று இருக்கு. That means எப்போதுமே ஒரு opposition இருக்கணும். அந்த opposition இருந்தால் தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும். திருப்பியும் சொல்கிறேன், திருவள்ளுவர் சொன்னது, இடிப்பாரில்லா மேமரா மன்னன் கெடுப்பாரில்லானும் கெடும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை பற்றி ஞாபகம் வச்சுங்க. யாராவது உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலோ, யாராவது உங்களை கீழே தள்ளி வச்சாலும், நீங்கள் எப்போதுமே எழுந்ததுக்கு தயாராக இருக்கணும். அதுதான் உங்களுடைய வலிமை. You must be able to face the opposition. You must be able to put down the opposition. You must be able to do good things and try to do good to whomsoever you can, whenever you can, for whatever you can, and if so, if you can. You should do it. Unless you do the good things, your name will never be etched in terms of gold. Don't worry about your opposition, don't worry about your competition. Do your job. In all your companies, I'm sure there is going to be a rat race. I have been in a multinational environment, and I have seen how the rat race comes. The juniors, the seniors don't like you, the juniors want to take your place. So what should you do? Impress. Do hard work. Remember God. கடைசியில் கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் நிற்கதற்காக. You have learned something. Stand according to it. Behave as an academic. Behave as a Sriram Engineering College alumni. Let me thank you, thank the organization, and now I pay obeisance to my former chairman, late Mr. Devarajan, and also he was a great chairman, a great philanthropist, a great educationist, and above all, a great human being. That is more important. Remain a human being throughout. Don't let go your chances. Forget. Fight for the rights. And at the same time, I'm really happy to note that his son Balaji is on the trust, and Rajkumar is also waiting to get into the trust. And I'm sure the family of Devarajan will do a lot of good things and do this college proud. Thank you very much, and wish all the alumni a great, great future, and hope all of you will do well. May God bless you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your prestigious words. It's our privilege to call upon our former principal, Dr. N.K. Baluchami, to share his memories with us. எல்லாருக்கும் எனது இனிய
இனிய நண்பர், வணக்கங்கள். பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும் என்று சொல்லுவார்கள். சரியாக 12 மணி நேரம், 12வது மணிக்கு என்னை பேச அழைத்திருக்கிறார்கள். அதனால் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள். Respected Secretary of the Trust, my learned colleagues, my colleagues of Sriram Engineering College, and all the ambassadors who have taken pains to come here on the Sunday from various parts of the globe, and I extend a warm welcome on behalf of the Sriram family to all the ambassadors, to all of you. Some of you I know, most of you may not know, but still I extend a very, very warm welcome to this alumni meeting. I will not take much time, only few points. For a 20-year-old college, suddenly, whenever we see the alumni meeting in some other colleges, the attendance used to be very poor. I really feel very, very happy that so many of you have turned up, and really congratulate all of you who have come on the call of the college. This shows the bond between the mother and the child. I did my bachelor's in Annamalai University. It was known to be one of the rowdiest universities in my times. Osmania and Annamalai, and one more, Aligarh Muslim University, and Banaras Hindu University. These 4 universities in 1960s and 70s were known for rowdyism, and I belong to that kind of university. I got my PhD from states, but still I am known as Annamalayan, not Utan. I repeat, wherever I go, I am known as Annamalayan and not as Utan or University of Utah candidate. So what I want to say is, during your 4 years of stay here, where you like this college, where you like your teachers, where you like your principal and the trust or not, throughout your life, you will be known only as the product of Sriram Engineering College. This is a bond which nobody can break. This is a biological bond, more than a biological bond. Even sometimes you can, disown your mom, your father, your family. Legally it can be done. But legally you cannot disown Sriram Engineering College. You will be always Sriram, Sriram, Sriram wherever you go. Therefore you have a bondage, and I am very happy you are all here. So let me now finish it off. An institution is not made of bricks and mortar. Concrete buildings don't make institutions. Many people, many trusts mistake that they build so much of buildings and this and that. That is not institution. That is just a body, a skeleton. The soul of the institution, the heartbeat of the institution are the students while they are here, and the ambassadors when you are outside elsewhere. It is you, the ambassadors, the alumni, who speak for, stand for, and illustrate and illuminate this institution. Therefore there is a bond, and this is a mother-child bond, and I wish you people have some thought, not at this age, at least when you are at 60. In United States of America, one of the most important thing they do is when they write the will, I am sure all of you know, தமிழில் உயில் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வில் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் பில் கேட்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அதில் $6 million தான் அவருடைய பையனுக்கு எழுதியிருக்காரு. Only $6 million. The remaining $40 billion, out of that, he gives to Bill Gates, Melinda Foundation. Like that it happens. So many people in states in Europe, when they write the will, the first they write something for their alma mater. I repeat this point, in Europe and in America, whenever they write will at the age of 60, 70, 80, the first property in India it goes to Tirupati Balaji, 1%, 2%. And to the kids, all the kids, our grandchildren. But in America and Europe, it goes to the alma mater first, then only to the children. So please remember, when you are at 60, 70, you will be retiring as managing director, owners, directors, whatever, professors, principals, deans, vice chancellors, and whatnot. At that age, please remember your alma mater and do something to the alma mater. Now in the college, we pass on to you some wisdom. But in the real life, what you gain is, we pass on to you knowledge. In the real life, out in the world, you get wisdom.
wisdom is more important than knowledge, and knowledge you will not see throughout your life. It is the wisdom which you are collecting during your course of life which will stand with you. Now, we should thank the current principal and the trustees who arranged for this is the first alumni meet, right? So, I would like to, on behalf of you all the alumni, congratulate the current principal as well as all the trustees for arranging the first alumni meet in this 20-year-old college. The next point தக்கார் தகவலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும் என்று சொன்னார் திருவள்ளுவர். தக்கார் தகவலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும் என்று சொன்னார். அதுக்கு பல அர்த்தம் சொல்லுவாங்க. நமக்கு வேண்டிய அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ரீராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு தக்க காலேஜ் தானா, தக்கால காலேஜ் தானா அப்படிங்கிறது எச்சத்தால் காணப்படும் என்று சொன்னால் அம்பாசிடராலேயே உங்களால் காணப்படும். எனவே உங்களால் தான் இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை வர முடியும். இந்த கல்லூரியால் உங்களுக்கு இனி பெருமை வர முடியாது. ஆகவே தக்கார் தகவலர் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு நீங்கள் தான் தோல் கொடுக்க வேண்டும், நீங்கள் தான் எழுந்து நிற்க வேண்டும், நீங்கள் தான் உங்களது வாழ்நாளில் பரிணமிக்க வேண்டும். அடுத்தது தோன்றில் புகழோடு தோன்றுக என்று சொன்னார். தூதுவர்களாகிய நீங்கள், அம்பாசிடர்களாகிய நீங்கள் கட்டாயமாக புகழோடு தோன்றி எல்லா தொழில்களிலும் எல்லா பணிகளிலும் சிறப்பீர்கள், சிறப்படைவீர்கள் என்று வாழ்த்துகிறேன். கடைசியாக, ஒரு தாய் ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவோக்கும் தன்மானை சார்ந்தோம் என கேட்ட தாய் என்று சொன்னார். இந்த கல்லூரியும், இந்த கல்லூரியில் எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பேராசிரியர் பெருமக்களும் முதல்வர்களும் நீங்கள் அனைவரும் நல்லவர்களாக சார்ந்தவர்களாக வாழ்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் மிகவும் பெருமைப்படுவார்கள். எனவே நீங்கள் அனைவரும் சார்ந்தவர்களாகவும் வல்லுநர்களாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்களாகவும் லீடர்களாகவும் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, எனக்கு இங்கே அழைப்பு கொடுத்து வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for sharing your thoughts. இந்த ஸ்ரீராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு இந்த 20 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்று என்னை அழைத்தமைக்கு மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இந்த கல்லூரியில் 1994ஆம் ஆண்டு பணியில் சேர்ந்தேன். கல்லூரியில் நான் அவர்கள் சேரும் சமயம் இந்த கல்லூரியின் ஆரம்ப கால நிலை. இந்த நிலையில் என்னோடு எங்களது ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் தேவராஜன் சார் அவர்கள் மிகவும் உறுதுணையாக எங்களுக்கு இருந்தார்கள். அதனால் எந்த சிரமங்களிலும் பாராமல், இரவு பகல் என்ற நேரங்கள் கூட பாராமல் நாங்கள் அயராது உழைத்து இந்த கல்லூரியை முதல் பேட்ச் மாணவர்களை வெளிக்கொண்டு வந்தோம். அந்த முதல் பேட்ச் மாணவர்களிலேயே யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் 3 யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல் 3 பிரிவுகளில் மாணவர்கள் வாங்கினார்கள். அவ்வமயம் இருந்த அனைத்து முதல்வர்களும் எங்களுக்கு நல்ல உறுதுணையாக செயல்பட்டார்கள். நாங்கள் வேலை பார்த்த அந்த காலங்களில் முடிந்தது ஒரு பேர் நான் 2005 வரை இதே கல்லூரியில் பணியாற்றினேன். பணியாற்றும் அந்த காலங்களில் எனக்கு வீடு வேறு, இந்த கல்லூரி வேறு என்று வித்தியாசம் நாங்கள் பார்த்ததில்லை. எங்களோடு பணி செய்யும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் சகோதரர்களாகவும் சகோதரிகளாகவும் நினைத்து வேலை செய்தோம். எங்களுக்கு முழு ஆதரவு அளித்த முதல்வர்களுக்கும் எங்களது நிர்வாகத்தினுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் எங்களோடு பணியாற்றி இந்த நிலைமைக்கு இந்த கல்லூரியை கொண்டு வந்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி, இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்ததற்கும் மிகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Respected Chairman of the Trust and respected Principal of the College and respected former Principals of the College, Professor Krishnasamy. I work under Professor Krishnasamy as a Faculty of Chemistry here, and former Principal Gopalakrishnan and other members on the dais and other my fellow colleagues in front of the dais and my dear students
good morning to everybody, good evening to everybody. And I am standing before you to share my few thoughts of this Sriram Engineering College experiences, which made me to stand before you in this dais. Presently, I am an associate professor in Vivekananda College and a state office bearer of Association of University Teachers. I attended many meetings, I given many lectures, but this is the place where I am very, very happy to stand before you as an alumni of this institution, which will give an immense pleasure in making. And one more thing, when we spend as a faculty here during my period, we enjoyed here the profession of teaching by having very good students like you who are sitting in front of me. As a family, we devoted our life here. As previous speaker, Faculty of Chemistry Manivandan has told, there is a complete coherence among the staff members, teaching and non-teaching. I sincerely record here. இது முதற்தலைவர் சொல்ல உண்மையிலே அதான் நடந்துட்டு. இந்த காரணம் கல்வி வியாபாரமாய் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வியாபாரம் கல்வியில வியாபாரமற்ற ஒரு சமுதாய தொண்டோடு, ஒரு பொதுநல தொண்டோடு ஸ்ரீராம் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் இந்த கல்வி சேவையை செய்து கொண்டிருப்பது அலுமினி என்கிற முறையில் நினைத்து பார்க்கிறேன். பாராட்டத்துக்குரிய ஒரு விளைவு என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட. அதே போல Sriram Engineering College, I was an NSS program officer along with Sivakumar sir, I remember.